Today, I wanted to touch on something that's very, very important to all of you, which is things that prevent us from achieving our goals. La réussite, c'est tout simplement atteindre vos objectifs, c'est tout. Vous fixez un objectif, vous l'atteignez, vous avez réussi. Well, there are many more obstacles. I'm only going to talk about 5. What are the 5 obstacles that I wrote down? The first one is fear. And we spoke about fear before, and fear has so many different definitions. The ones that I like the most are forget everything and run, or face everything and rise. Those definitions simply mean that fear, it's in your head. If you want to be afraid, you will be afraid. You will forget everything and run. And if you want to face fear, you will face it and rise, because most of the time fear does not exist. In the real physical world, fear simply does not exist. And so, if you're afraid of speaking English, for example, you told yourself that. There are several types of fear. 3 main ones: fear of judgment, fear of failure, and fear of success. Those prevent people from actually doing anything at all, because whenever you want to do something, you are afraid. And when you're afraid, you cannot move. Fear does not exist. It's a construct of your own imagination. All right, so I'm going to give you guys 4 definitions of fear. Face everything and rise. Forget everything and run. Finally exiting average reality, or false evidence appearing real. What causes fear? Because I mentioned that fear prevents us from achieving our goals. So what causes fear? That's a very, very good question. Il y a eu des études, des recherches qui ont été faites pas très longtemps. Les résultats de ces recherches ont prouvé une partie de nos peurs est héréditaire. But that's not what I'm going to talk about, because once I say it's, you got it from your parents, you will never try to do anything to change it. So I'm not even going to consider that. What I'm going to say instead, what causes fear is very simple. What causes fear is what you tell yourself every day. What causes fear is what you see every day. It's the information you digest every day. The information you digest every day, it literally, it's a chemical reaction. That information changes and turns into something else in your life. It can turn into positivity, or it can turn into negativity, okay? And so you have to be very, very careful what food you give your brain. Il faut faire très attention le type de nourriture que vous donnez à votre cerveau. Parce que, comme j'aime à le dire, votre cerveau, c'est l'estomac de votre tête. Je répète, the brain is the belly of the head. Literally, it's the stomach of the head. And so the food that you put in your belly is important, but not as important as the food you ingest here. And so that's why you have to be extremely selective about the type of information you give yourself access to. I'll give you guys a concrete example. The news on TV. I don't watch the news on TV because 98%, if not 99.5%, of the information you get from the news, literally the 6 o'clock news or the 8 o'clock news, is bad. It's just bad information, negative information. And that leads us to the second reason, or the second obstacle that prevents folks from reaching their goals, which is limiting beliefs, right? You have a limiting belief, meaning you think something that is flawed, something that is wrong, something that is false, but you made it something that you believed in. And so that prevents you from actually reaching your goals. For example, we've got people coming to us, and some of them say, Coach, I'm too old to learn a language. Or, Coach, I never remember words, or I never remember, grammar rules. Those are not real beliefs. You made up those beliefs, you believed them, and so now they became part of your life. What is worse is you make decisions based on wrong information that you chose to believe. Whenever you do that, it prevents you from reaching your goals. You
made yourself believe your doubts more than your beliefs. And so somebody says that poor people believe their doubts more than they believe their beliefs. And rich people believe their beliefs more than they believe their doubts. And so poor people believe their doubts and doubt their beliefs. Wow, I should write that down. And rich people doubt their doubts and believe their beliefs, which is what everybody should do. It's called doubt for a reason. It's not true, right? And so if you believe your doubts and doubt your beliefs, you will never achieve anything in life. For example, some people will say, oh, I'm not the type of person. In my family, we don't succeed. In my family, we don't do much. Where you come from does not say anything about where you're going, folks. Like, that's a limiting belief. And so if you doubt your beliefs and believe your doubts, well, guess what? Your life is never going to be fruitful. The third obstacle that prevents folks from actually achieving anything in life is negative emotions, particularly frustration, anger, anything that does not move the needle in your favor emotionally is hurting you. It's preventing you from reaching your goals. For example, let me pick a real life example. Let's say that I'm gonna pick a name. Let me pick a name. The first name that I see. Let's say Gabriel. Let's say Gabriel is fat. Okay, Gabriel is overweight, and Gabriel starts going to the gym. And after 2 weeks, Gabriel does not lose any weight, which is quite normal because it's only been 2 weeks. He has not seen any real muscle definitions. His belly is still as big as when he started, and he hasn't really gotten strong. He hasn't seen that he's gotten strong. It still hurts him very much to exercise. And so he started thinking, man, this thing is not working. I've been coming here, 3 times a week. Mind you, only 3 times a week for 2 weeks, so 6 times. This is my 6th time doing this. Why am I not seeing any results? And so Gabriel, of course, he gets frustrated, and instead of realizing that things take time to manifest, things take time to occur, mostly important things in life require patience. Instead of, just sitting and being patient and still being consistent and continuing to do it, trusting that if it's not working for you, it's working on you. Well, Gabriel decided to be frustrated and quit altogether. He stops going to the gym because he has not seen results after 6 trials. Well, that's emotion getting in your way of succeeding. J'observe la même chose pour ceux qui veulent apprendre l'anglais. Ils commencent et après 1 semaine ou 2, pas 1 semaine, même pas 2 semaines d'apprentissage acharné. Je veux dire 1 semaine ou 2 d'apprentissage éparpillé, peut-être 10 minutes par-ci, 5 minutes de lecture par-là. Le dimanche, il fait quelque chose également, il regarde la télé pendant 30 minutes en anglais. Et la personne est frustrée de ne pas parler comme Obama en 1 semaine ou 2. Si cette personne est dans un programme d'anglais, par exemple, cette personne ne va plus au cours. Cette personne se dit, ça ne marche pas. Moi-même, je savais que ça n'allait pas marcher pour moi parce que dans notre famille, nous ne parlons pas l'anglais. Donc vous voyez, l'émotion rentre en jeu ici. Les pensées limitantes rentrent en jeu également ici, n'est-ce pas? Les deux là. Cette personne est fichue. Cette personne ne peut jamais atteindre ses objectifs d'apprentissage de langue. Nous, dans notre famille, on ne parle pas l'anglais. Donc, moi, je vous avais dit ça, coach. Je vous avais dit, c'est impossible pour moi d'apprendre l'anglais parce que dans notre famille, on ne fait pas ça. Alors que le problème, c'est que cette personne a laissé l'émotion de la frustration prendre le dessus. Et cette personne a oublié que l'une des clés les plus importantes du succès, c'est la patience. Je vous redonne les 7 clés du succès. Hard work, sacrifice, patience, consistency, discipline, self-confidence, and failure. Those are the 7 keys to success. The 4th obstacle is habit. What are your habits that are preventing you from achieving your objectives? And we've talked about this before when I said, do you guys know the difference between rich people and poor people? And I said, rich people focus on intention and ignore distraction, whereas poor people focus on distraction and ignore intention. That is it. Distracting habits cause you to
not being able to achieve your goals. And one of the major distracting habits is scrolling on social media. Just scrolling mindlessly or watching television all the time. Just watching Netflix, playing video games, not doing anything that can help you achieve something in life. Two things, man. If you're distracted in life and you procrastinate, you will never be able to get rich. L'argent, on ne le poursuit pas. Tout comme les papillons, on ne les poursuit pas. Quelle est la relation entre argent et papillon? Je vous explique. Lorsque vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut être au service de l'humanité. C'est ça, en fait, la recette pour gagner beaucoup d'argent. Soyez au service de l'humanité. Produisez quelque chose qui résout un problème pour quelqu'un, assistez quelqu'un, aider quelqu'un, diriger quelqu'un, guider quelqu'un vers le bon chemin. Et vous allez voir, c'est comme la magie en fait. L'argent juste commence à frapper à votre porte. Hello, hello, je vous dois quelque chose, ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte, l'argent commence à rentrer tout simplement. C'est comme les papillons également. Si vous voulez attirer les meilleurs papillons du monde, les plus colorés, les plus grands, etc., ne les poursuivez pas. Passez votre temps à cultiver le jardin le plus joli au monde. Un jour, vous vous levez le matin, très tôt le matin, et vous voyez les papillons virevolter dans votre jardin. C'est ça, la notion de l'argent. Les habitudes que vous vous créez, c'est ça qui vous dirige ou vous recule de vos objectifs. The fifth one is as important as the first four, and a lot of people don't spend enough time on them, which is lack of skills. Lack of skills. When you know that you don't have a certain skill set, why are you spending time watching Netflix instead of working on that specific skill set? It doesn't make sense. Why on Sundays or Saturday and Sundays you sit in front of the TV watching a soccer game, knowing that you have lack of communication skills or lack of interpersonal skills or lack of computer skills? Why are you not spending the hour and a half that you will sit in for minimum, that you will sit in front of the TV watching a soccer game? Why are you not spending that on YouTube learning something to be able to help you better yourself? Don't rest until your good becomes better and your better becomes best. Let me say that again. Good, better, best. Don't rest until your good becomes better and your better becomes best. And so a lot of people just settle, not even for good, but for mediocre. Do you know how far mediocre is from good? Oh, mediocre, prononciation. En français, médiocre. Ce que je dis, c'est qu'il y a certains qui se contentent du médiocre. Vous savez, le médiocre est à des années-lumière du bien. Quand je dis bien, good. Good, better, best. There are 3 levels. Why settle for good? And worse, why settle for mediocre? If you don't have a skill set, work on it. Utilisez YouTube. YouTube est une ressource magnifique. Moi, ce que je fais, puisque je n'ai pas assez de temps dans ma journée, ce que je fais, c'est quoi? Les matins, à la sortie de la douche, mon téléphone est sur YouTube. Je suis en train de regarder une vidéo, d'apprendre quelque chose pendant que je suis en train de me peigner. Parce que ces cheveux-là, je ne sais pas pourquoi c'est si difficile à peigner, mais j'ai un truc comme une raquette de tennis. D'abord, je dois faire ça, ensuite je dois faire ça, ensuite je dois refaire ça. 10 minutes sur mes cheveux. Donc je me dis 10 minutes là, je ne vais pas regarder le miroir en train de faire ça. J'écoute quelque chose, j'absorbe quelque chose de positif. On a parlé de ça tout à l'heure. Le cerveau étant l'estomac de la tête, mettez toujours de la nourriture saine dans votre cerveau. Et pendant que je suis en train de faire ça, je suis en train de faire du multitasking. J'écoute, j'apprends quelque chose et je m'habille. À midi, pareil. Lorsque je suis en train de manger, mon téléphone est là-bas ou mon ordinateur, je suis en train de regarder quelque chose, je suis en train d'apprendre quelque chose. Parce que généralement, lorsque je mange, je ne repars pas immédiatement au bureau. Je mange et je laisse un tout petit peu de temps pour la nourriture de digérer un tout petit peu, 30 minutes comme ça. Donc, entre manger plus les 30 minutes, ça fait déjà environ 45 minutes, 1 heure de temps. Mais vous savez combien de choses vous pouvez apprendre en 30 minutes, 1 heure de temps? Vous ne faites rien de ça et vous dites « je n'ai pas le temps, coach, je n'ai pas le temps d'apprendre ceci, je n'ai pas le temps de faire ça, j'ai des enfants, Pendant ce temps-là, vous êtes sous la douche, vous sortez de la douche, vous dansez
devant le miroir, vous faites ça pendant 15 minutes et tout ça. Vous mangez, vous regardez Netflix. Vous regardez Netflix. Vous êtes sur le tapis roulant, vous écoutez de la musique. Vous pouvez mettre votre téléphone sur le tapis roulant en train d'absorber de l'information utile. Donc, tout le monde a du temps. C'est là où vous placez votre temps qui détermine si vous allez atteindre vos objectifs ou pas. Ou si vous allez rapidement atteindre vos objectifs. Parce que la vitesse également compte beaucoup. Parce que nous sommes ici seulement pour une durée déterminée. Et on ne va plus revenir le refaire. Hein. C'est-à-dire que vous terminez ce cycle de vie. On ne va pas vous donner un deuxième billet. Hein. Ce n'est pas que vous allez aller acheter ou vous allez cotiser de l'argent pour acheter, pour revenir le refaire. Une seule vie, les gars. Une seule vie, les gars. Et c'est comme ça que vous voulez la vivre. I don't understand. Quelqu'un a dit, c'est quoi ma motivation? Ma motivation, c'est mon expiration. J'ai peur d'avoir 80 ans, de me retourner et de me dire, aïe, 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 j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû parler à cette personne le jour-là, j'aurais dû serrer la main à cette personne, j'aurais dû quitter mon travail, j'aurais dû démissionner, malgré le fait que mes amis me disaient non, j'aurais dû lancer cette entreprise. Non, c'est ça ma grande peur, d'avoir 80 ans et de me dire, et d'avoir plein de regrets. I could have, would have, should have done something. Si vous savez que vous avez des lacunes de compétences, bouchez ces lacunes. Sur YouTube, c'est gratuit. Sur Google, mais non, sur ChatGPT. Aïe, 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 aïe. Oh, au fait, pour la petite blague, les Français, est-ce que les Français, vous savez comment les Français appellent ChatGPT? Chat-GPT. Du genre chat, comme mon chaton, le chat-GPT. 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 Donc, vous pouvez avoir un chat GPT, ça fait chat GPT. Est-ce que tu utilises chat GPT Chat GPT. Donc voilà les 5 obstacles, les amis.